Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borisovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy-Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy.
So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal, huh? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it.
This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lule Lo." Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Ja, und damit heiße ich euch wieder willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ja, im letzten Part, eigentlich haben wir mehr oder weniger schon es gehört bekommen, was im letzten Part passiert ist. Im letzten Part haben wir die Virtuosen-Mission mehr oder weniger beendet, wobei das eher ein Fehlschlag war. Und ja, warum war es ein Fehlschlag? Ganz einfach. Als sie Sokolov retten wollten, sind wir auf Ocelot getroffen
haben den auch besiegt. Dann ist Sokolov weggerannt. Dann haben die ihn eingeholt und als wir ihn über die Brücke bringen wollten, falls ihr euch erinnert, welche Brücke das war, dann sind wir auf den Boss getroffen, welche uns verraten hat und zur Sowjetunion übergelaufen ist. Und normalerweise sollte sie in der Antarktis bei einem U-Boot sein, aber ja, irgendwie war sie hier auf einmal und ja, ist halt übergelaufen. Er hat dabei auch eine Atombombe bei sich getragen, die auch Volgin dann abgeschossen hat auf Sokolovs Labor. Dadurch wurde das zerstört. Und ja, jetzt sind wir in der Situation, in der wir jetzt sind. Wir haben das Ganze jetzt hier auch wieder einmal mehr oder weniger, wie gesagt, nochmal erzählt bekommen. Und ja, unsere Mission lautet, die Cobra-Einheit zu erledigen, als auch der Boss selbst, als auch sogar Volgin. Also ja, wir haben basically diese 3 Ziele, die wir erledigen müssen. Ansonsten heißt es Tschüss Welt, Snake ist tot, Atomkrieg. Das ist so basically mehr oder weniger unsere jetzige Situation. Was wir aber als erstes natürlich machen, ist erstmal uns ausrüsten mit einer Tarnung, die uns mehr bringt. Flecktarn. Aber ich glaube, ja, das ist so das Beste, was wir haben können. Schauen wir uns mal den Rucksack an. Eine M1911. Die Pellet haben wir immer noch. Blendgranate, Richtmikrofon. Die M1911 werde ich vielleicht als Selbstverteidigungsmittel beibehalten. Jedoch kann ich euch nicht versichern, dass ich das Ding überhaupt verwenden werde, weil ich will ungerne die Gegner töten. Aus dem guten Grund, der erst sehr spät im Spiel vorkommt, kann ich euch sagen. Aber ich versuche mein Bestes. Ich versuche mal mein Bestes. Gut. Na, wo fangen wir an, ne? Kann ich die Schlange eigentlich... Kann ich nicht, ne? Ja. Schlangen können wir leider nicht kaputt schlagen. Das ist ja auch zu schön, weil dann können wir sie lebendig einfangen. Aber dafür können wir Pilze einfangen, die mehr oder weniger giftig sein können oder auch nicht. Da müssen wir ein bisschen aufpassen immer. Worauf wir auch aufpassen sollten, wäre natürlich, dass sie jetzt hier in keine Gegner reinrennen. Das wäre nämlich nicht so toll. Ich will jetzt ungern auch die Schlangen töten, weil, wie ich im letzten Part, beziehungsweise im vorletzten Part, glaube ich, war das sogar, gesagt habe, Essen kann vergammeln. Und das will ich so gut wie es geht nur verhindern, weil, wäre nicht so toll. So, wo sind wir hier? Auf einer erhöhten Ebene. Soweit ich weiß, gibt es hier sogar eine Waffe. Bevor wir da weitergehen, ich würde einfach nur ganz kurz nochmal hier zurückgehen. Weil Tatsache habe ich mir das jetzt auch alles nicht so genau angeschaut. Nicht, dass wir hier doch irgendwas verpassen, was wichtig sein könnte. Da ist wieder so ein Frosch. Übrigens, das habe ich ja im letzten Part auch nicht kommentiert, die Dinge habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ab und zu im letzten Part. Als auch vielleicht im vorletzten Part. Die Frösche könnt ihr abschießen oder sonst irgendwas, die machen dann Geräusche. Ist nicht wirklich was Besonderes, aber wenn ihr alle Frösche findet, dann bekommt ihr eine Tarnung als auch die Easy Gun. Welche ich glaube, ich im ersten Part sogar erwähnt habe. Also so bekommt ihr die auch sogar. Aber ja, anscheinend gibt es hier leider nichts. Das heißt, wir haben uns doch hier alles angeschaut. Weil soweit ich weiß, gibt es hier irgendwo in der Nähe eine Sniper, die wir schon direkt bekommen könnten. Und es wäre cool, wenn ich die finden könnte. Weil das Spiel ist nämlich so aufgebaut, dass manche Waffen richtig früh zu bekommen sind und die wirklich auch verpassbar sind.
Das Gute ist aber, selbst wenn man die Waffen verpasst, kann man diese Waffen wiederbekommen. Also das Spiel gibt einem die Möglichkeit, diese Waffen immer und immer wieder zu finden. Und das war ein Pferd. Und das ist eine Baumschlange. Eine sehr gefährliche Schlange hat übrigens. Vorher angemerkt. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Go home. Go home. GRU and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later, you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know.
But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Ja, und wie wir das machen, weil jetzt kommen die da auch gleich, kann ich euch sagen. Wir können hier zurückgehen. Was wir aber auch machen werden, actually. Sumpfgegend. Ja, wir sind wieder hier. Hier, glaube ich, haben wir auch wieder einmal die Möglichkeit, die Krokodile zu töten. Und es hat einen guten Grund, warum ich hier zurückgehe. Denn ich glaube, hier bekommt man sogar auch gleich ein paar Waffen. Oder jedenfalls eine. Ja, die Krokodile sind hier. Die sollten auch kein Gegner sein, weshalb ich mir jetzt mal ganz kurz einfach mache. Patriot. Ja, dann haben wir wieder eine Waffe. Aber nee, die fallen nicht halt echt nur, um die Krokodile hier zu töten. Außer, wir finden hier schon ein paar Granaten. Aber soweit ich sehe, gibt es hier leider keine Granaten. Weshalb ich das wohl anscheinend so machen muss. Zum Glück halten die Dinger nicht so viel aus. Ja, wir haben auch natürlich unser ganzes Essen verloren. Weshalb wir uns das auch wieder einmal selbst holen müssen. Und da gibt es halt nur diese Möglichkeit. Weil die Krokodile könnt ihr... Also ihr könnt sie zwar betäuben, aber dadurch nicht einfangen. Weil wie wollt ihr ein ganzes Krokodil in eurer Tasche einpacken? Gut, da möge man sich auch fragen, wie Snake am Ende des Spiels so viele Waffen auch haben kann. Das ist auch natürlich wieder eine gute Frage. Aber ja, ihr könnt halt die Krokodile nicht betäuben und dadurch einfangen. Deshalb müssen wir das leider auf die Art und Weise machen. Aber wenigstens haben wir dadurch Essen. Und zudem Essen, welches echt sehr viel heilt. Also wirklich. Wenn ihr das Spiel schon einmal durchgespielt habt, holt euch die Patriot, bam, fertig. Wirklich. Ich empfehle es euch sehr. Einfach weil das echt super gute Nahrung ist, die ihr euch schon mal hier holen könnt. So, hier wären wir wieder ganz am Anfang des Spiels, falls ihr euch noch erinnern möget. Und wir kriechen mal hier durch. Ah, guck mal. Das ist einer der seltenen Tiere. Denn ist auch ein Hase. Eine Ziege. Welche wir aber nicht töten werden, weil unser Rucksack ist in dem Sinne schon mal dort voll. Düppelgranaten, ja gut. Die ganzen Items haben wir auch wieder, die wir von älteren Spielen kennen. Blendgranate ist ganz neu. Falsch. Da kann ich das da, ja. Ah nee, das ist doch die Stun Grenade. Gut, dann heißt es jetzt hier nur Blendgranate, okay. Ja, Blendgranate und die Düppelgranaten. Die kennen wir ja aus Metal Gear Solid 1, 2, 4. Gab's die im 4? Ja, im 4 gab's die. So, eigentlich sollte es hier oben normalerweise was geben.
Oder ich bin komplett bescheuert und habe mir das eingebildet. Weil eigentlich wäre hier oben irgendwo eine Sniper eigentlich gewesen. Aber anscheinend bilde ich mir Ah, nee, guck mal hier. Granate, Blendgranate. Ja, aber wenn es schon das hier gibt, dann muss es doch hier irgendwo doch auch die Waffe geben. Oder nicht? Aber ja. Geht hier auch wieder übrigens zurück. Einfach für die Blendgranate und Granate, weil selbst wenn ihr die Patriot nicht habt, weil ihr das Spiel zum ersten Mal durchspielt oder so, könnt ihr trotzdem die Krokodile töten. Und zwar mit den Granaten. Ich hoffe mal, dass sie regespawnt sind. Dann zeige ich das euch mal. Konnte ich ja euch leider nicht zeigen beim allerersten Mal. Von daher müssen wir das mal ein bisschen anders machen. Nicht mit den Granaten. Aber ja, jetzt kann ich es euch wenigstens zeigen. Weil beim letzten Mal haben wir leider keine Granaten bekommen. Dieses Mal jetzt haben wir schon welche. Und anscheinend war da doch keine Sniper. Ich hätte echt gedacht, da wäre eine. Naja. Genau, die sind hier wieder gerespawnt. So. Gehen wir mal ganz schnell ins Inventar. So, und hoffen wir mal, dass ich das direkt auch instant hinbekomme. Ja. Hat das super geklappt. So, ihr müsst nicht warten, bis das Maul sich öffnet und das reinwerfen. Bumm. Ja, und so könnt ihr auch die Krokodile töten und so bekommt ihr auch die Nahrung von den Krokodilen. Würde ich halt sehr empfehlen, das zu machen. Wie gesagt, dadurch habt ihr echt eine super gute Heilung. Ist halt echt super empfehlenswert. Weil die besten Heilungsgegenstände für die Nahrungsanzeige, also Stamina-Anzeige, ist Krokodile und Schlangen. Wirklich. So, hier sollte eigentlich der Alarm schon vorbei sein. Ja, ich sehe dir dahin jetzt da ein bisschen rumlaufen, aber ja, der Alarm sollte jetzt vorbei sein. Hier können wir auch irgendwo hin. Achso, nee, wir sind ja. Gut. Das ist ja das hier wieder. Aber gibt es da irgendeinen Weg da nach oben? Nee. Okay, das ist also ein Bereich, den kann man nie wieder betreten, der da oben ist. Soweit ich das richtig sehe. Schade. Nee, aber also, irgendwie hat meine Erinnerung so ein Ding, dass ich mir denke, das hier war doch mal eine Sniper, aber die bekommt man anscheinend wann anders zum ersten Mal. Ja, und da haben wir auch wieder die Soldaten. Die werden uns langsam auf dem Boden, bewegen. Gehen ein bisschen zurück. Weil ich weiß halt nicht, wann er sich umdreht. Und da will ich mir jetzt... Okay. Ich hoffe mal... Zack. Gott, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen erschreckt, als er sich auf einmal so umgedreht hat. Aber hat sich gelohnt. So, irgendwo sollte auch ein zweiter sein. Nur weiß ich nicht, wo genau. Ah ja, stimmt. Wenn ihr den Stick leicht tiltet, dann könnt ihr auch normal laufen. Aber das ist nicht so leise wie mit dem D-Pad. Mit dem D-Pad seid ihr noch leiser.
Er wird sich höchstwahrscheinlich umdrehen. So viel ist sicher, ja. Sache ist halt... Wie läuft er lang? Weil jetzt kann ich mich sowieso nicht bewegen, weil sonst würde der sehen, das Gras bewegt sich. Und dann würde er nachschauen und könnte uns sehen. Das Gute ist, wir sind hier gerade zu 90% getan. Das heißt, der Typ würde uns absolut gar nicht sehen. Was man hier auch gerade wunderbar sieht. Ja, der patrouilliert halt hier hin und her. Der würde nicht weiter vorwärts gehen. Ja, da können wir wunderbar das D-Pad ausnutzen. Und dann das machen. Wirklich, das ist so nützlich. Viel besser als der Chokehold. Aus Metal Gear Solid 1 und 2, wirklich. Der Chokehold war so inconsistent und so schrecklich auszuführen. In den anderen beiden Teilen. Gott, das war manchmal echt ein Albtraum. Aber hier im Metal Gear Solid 3, hier in diesem wunderbaren Spiel, muss man einfach nur zum Gegner hinlaufen, dann den Stick in irgendeiner Richtung drehen und Kreis gedrückt halten und dann wirft Snake den einfach auf den Boden. Und dann bam, easy, eine Instant Knockout, der dafür sorgt, dass die Gegner viel zu lange auf dem Boden bleiben. Wirklich. So fucking nützlich. Wenn das Solid Snake gehabt hätte, weil das ist ja ein anderer Snake, den wir spielen, wenn das Solid Snake gehabt hätte, in Metal Gear Solid 1, 2, wenn nicht sogar auch in 4, würde ich sagen, wenn er das dort gehabt hätte, ne, das wäre so fucking OP gewesen und so nützlich. Das sage ich euch. Ja, jetzt müssen wir hier erstmal gucken, wie wir hier vorbeikommen. Ja, das war die Brücke, die ich übrigens gemeint habe. Wo uns der Boss verraten hat. Jetzt schleichen wir uns ganz langsam an ihn ran. Und dann zack. So einfach geht's. Und ich glaube, da hinten war sogar auch noch einer. Weshalb ich da ein bisschen vorsichtiger gleich laufen werde. Da unten könnte es sogar auch was sein. Müsste ich gleich gucken. Weil ich glaube, die einzigen Tarnungen, die wir nicht haben... Na doch, ich habe die ganzen Tarnungen. Gut. Aber ja, ich kann euch dann jedenfalls sagen, da unten wäre eine Tarnung gewesen. Kann sein, dass die trotzdem nochmal collectible sind. Wäre jedenfalls sehr cool, um euch das zu zeigen. Ansonsten wäre da unten die Regentropfentarnung als Kleidung. Also, ich glaube, das ist sogar als Gesichtsbemalung da, wenn ich... Oder? Nee. Nee, aber das wäre dann die Tarnung. Kann sehr wirkungsvoll im Regen sein. Oder auch kurz gesagt, auch unter Wasser. Ja, da hinten war auch noch ein Soldat, der geht da runter nämlich. Oh ja, da war er. Was wir jetzt machen könnten, wäre... Lass mal gucken. Wäre nämlich, wir könnten jetzt den Pilz nehmen.
den ausrüsten und dahin werfen. Hat super geklappt. Eigentlich wollte ich ihn damit ablenken, aber das hat jetzt nicht so gut geklappt. Hat anscheinend gesehen, dass ich da was geworfen habe. Nee, aber so könnte man die ablenken. Auf eine Art und Weise. Hat nur leider jetzt gerade nicht geklappt. Aber ja, hier wäre die Regentropfentarnung übrigens. Ja, also man kann die Leute mit den Nahrungsgegenständen ablenken, wenn man die irgendwo hinwirft. Und wenn man dann giftige Dinge hat, oder Dinge, die eine Statusveränderung haben, weil es gibt auch Pilze, die einen zum Einschlafen bringen können, dann könnt ihr den Pilz werfen und der Gegner würde dann instant einschlafen. Oder wenn ihr dann giftige Tiere habt, so wie zum Beispiel eine giftige Schlange. Wenn ihr die dann auf den Gegner wirft, dann werden die Gegner instant entweder gekillt, aber ich glaube, die werden sogar betäubt. Eigentlich eher. Also man kann echt damit sehr viele coole Dinge machen. Und ihr habt ja gesehen, wie viel Schaden ich genommen habe. Also wirklich gar keinen Schaden. Also Naked Snake hält echt verdammt viel aus. Und was zudem noch gesagt werden sollte, ist, dass er sich auch sehr schnell regeneriert, vom Leben her. Weil so eine Lebensregeneration würde man sich eher so vorstellen, dass es 400 Jahre dauert, bis man das vollständig hat. Aber der Typ, der heilt sich so schnell, das ist insane. Ja, AK-47, Sturmgewehr. In der Theorie könnt ihr auch damit wieder einmal zurückgehen und die Krokodile töten, falls ihr nicht die Granaten mitgenommen habt oder keine Granaten besitzt. Hat auch übrigens ein Iron Sight. Dadurch können wir mal die Patriot auch rausnehmen. Und die Granate brauche ich sowieso nicht, als auch das Messer. Oh, ups. So machen wir das nämlich. Dann können wir hier runtergehen und uns noch den Rest des ganzen Konstruktions mal anschauen. Übrigens, da ist auch ein Frosch. Also ihr werdet in den meisten Parts wahrscheinlich hier und da die ganzen Frösche sehen. Nur werde ich das meistens nicht kommentieren, weil es keinen Sinn hat, das zu kommentieren. Ja, hier könnt ihr einfach hochlaufen, den Karton einsammeln. Hier drunter gibt es, glaube ich, allgemein eigentlich nichts. Ja, die könnt ihr übrigens nicht öffnen. Also keine Spinte oder so, die ihr öffnen könnt. Minensuchgerät. Kann mehr oder weniger nützlich sein, muss aber nicht, weil meistens werdet ihr sowieso im Spiel auf dem Boden rumkriechen und die Zeit damit verbringen. Das heißt, die Claymores werden so oder so nicht aktiviert. Weil wenn ihr euch an die Taktik erinnert, könnt ihr Claymores einfach mit Kriechen aufnehmen. Von daher ist das nicht so ein großes Problem. Klettern mal hier hoch. Haben leider hier nichts. Was ein bisschen schade ist. Übrigens, ich werde mal den Karton ausrüsten. Der ist nämlich hier. Zum Tragen ausrüsten, Aufschrift an der Seite zum Waffenlabor. Ostflügel. Ja, das wird erst später wichtig, diese Aufschrift. Jetzt bringt sie euch erstmal gar nichts. Ja, wenn ihr das macht, übrigens hier, sowjetisches Sturmgewehr, halbautomatisch, vollautomatisch. Ja, wenn ihr das jetzt jedenfalls macht und Sigint anruft, weil ich kann euch sagen, Sigint ist komplett optional. Genauso wie, also allgemein sind die eigentlich alle optional und die werden euch nur in der Story anrufen. Also ich kann euch sagen, die werden alle in der Story auch vorkommen. Nur, also, wenn ihr euch an Metal Gear Solid 1 erinnert, an Nastascha, wenn ihr euch an die euch erinnert, dann kann ich euch sagen, die war komplett optional. Habe ich auch höchstwahrscheinlich im Let's Play gesagt. Aber ja, jedenfalls ist die komplett optional und wird nie im Spiel vorkommen. In der Theorie würde das auch auf Sigint dazu aufkommen. Aber der wird sich auch in der Story einmischen. Also, ja, kann zu Hilfe sein, der kommt nicht wirklich vor.
Aber trotzdem tut er das. Nee, jedenfalls hat es einen guten Grund, warum ihn gleich anrufen werden. Wegen dem Karton. Aber der erste Anruf, ja, wird das sein. And you're Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Ah. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Ja, und das machen wir. In den Box. Sounds like the Cobra Unit's members' names came from the specific emotions they each carry into battle. Emotions? Yeah. For unbearable torment, the pain. For true oblivion, the end. For infinite rage, the fury. For absolute terror, the fear. And for unsurpassed bliss, the joy. The joy? It's another name for the boss, because of the joy she feels in battle, I suppose. Ah. During the war, she had a partner named the Sorrow. Sorrow and joy. They say there couldn't have been a more perfect pair. The Davy-Crocketts that the boss took with her when she defected are mortars that fire nuclear warheads. They're named after Davy Crockett, the hero who died defending the Alamo in the Texan War of Independence. Remember the Alamo. That's right. The warheads are equivalent to between 10 and 20 tons of TNT. Every building within 150 yards of the hypocenter is completely obliterated. But the warheads the boss had with her were some kind of experimental super bomb. So they're actually even more powerful than that. I don't even want to think about what would happen if she used it again. Snake, you know what you have to do. Yeah, I know. Snake, what are you doing? I'm in a box. A cardboard box? Why are you... I don't know, I was just looking at it, and suddenly I got this irresistible urge to get inside. No, not just an urge. More than that. It was my destiny to be here. In the box. Destiny? Yeah, and then when I put it on, I suddenly got this feeling of inner peace. I can't put it into words. I feel safe. Like this is where I was meant to be. Like I'd found the key to true happiness. Uh-huh. Does any of that make sense? Not even a little. You should come inside the box. Then you'll know what I mean. Man, I don't want to know what you mean. Between you and Paramedic, is everyone but me that is hooked up with a Major Strange? Ah. Yeah, well, anyway, I suppose even that dumbass box might make a decent disguise if you wear it inside a building. Ja, das war der erste Codec. Der Box-Codec. Das ist komplett dumm. Aber ich liebe es. Es ist super. 6 Gefühle zur Box sind halt wichtig, müsst ihr wissen. Vor allem von Naked Snake. Also, keine Ahnung. Naked Snake ist noch mehr besessen von der Box als Solid Snake. Ja, und wenn ihr euch komplett auszieht übrigens und dann Sigint auch nochmal anruft, habt ihr einen weiteren schönen Codec. Snake, what's up? Why are you naked? I know there's a naked option under uniform that lets you take off the upper part of your uniform. But without a shirt on, your camouflage sucks, and your stamina goes down faster. You don't get any advantages whatsoever. Sure there are. Like what? It feels good. Man, you do whatever you want. I will, thanks. Just one question, though. What? Is there a way to take off my pants? Say what? My pants, can I? Oh, hell no! This Fox unit is a nutfest! Ja. Die beiden wollte ich euch unbedingt zeigen, die beiden Codecs. Die sind super. So. Jedenfalls, zurück zum Eigentlichen. Wir machen wieder das hier alles. So. Ja, dann heißt es runtergehen. Hier reingehen einmal. Können uns das hier mal alles anschauen. Schöner Ofen und rausgehen. Und dadurch bekommt ihr die nächste Cutscene als auch den Fortschritt der Story.
Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down! There is your answer. The name's Eva. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgin is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab.
They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Das ist ein perfektes Ende. Wieder einmal. Ich finde es schön, dass die Speicherstände so mehr oder weniger immer in so Abständen sind von, sagen wir so, circa 1 bis 2 Stunden. Das ist eigentlich perfekt für das Let's Play, muss ich sagen. Wirklich, das ist perfekt für das Let's Play und das ist einfach super, wirklich. Deswegen würde ich einfach hier sagen, wir werden uns jetzt schlafen legen. Jedenfalls hier im Spiel, nicht in Real Life. In Real Life ist es hier ungefähr 16:30 Uhr, also ich werde jedenfalls nicht schlafen gehen. Aber wir werden das hier in Snake Eater machen. Aber ja, Paramedic hat recht. Wenn ihr das Spiel speichert und natürlich auch dann ausmacht, dann wird sich Snake heilen. Von Verletzungen, Krankheiten und vieles mehr. Ist echt ein sehr schönes System und sehr cool, weil, wie man immer gerne sagt, Schlaf ist die beste Medizin. Na, ob es die beste ist, ist eine andere Frage, aber es ist eine Medizin und es lässt den Körper sich erholen. Und ich finde es sehr schön, dass sie das hier auch eingebaut haben und dadurch ist es noch mehr realistischer. Wirklich, sehr schönes kleines Detail, gefällt mir sehr, sehr cool gemacht. Aber ja, damit würde ich einfach sagen,
Die werden jetzt schlafen gehen. Ich soll euch dann am Morgen wieder bei der Fabrik von Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, da würde ich einfach sagen, am Ende des Parts seht ihr den nächsten Part, den letzten Part, die Plays auf meinem Kanal. Und damit würde ich nur noch sagen, ich wünsche euch was und tschüss.